Ne mweno week tugambe tukatongere ku spice katono nnyo twakwata ate ku bya business ku byenfuna era that's why onaku lwali tubayitedde omwami ono Reagan Kawuma, and this gentleman is a quality assurance professional, eranga small business growth expert. Eranga he's a founder of Edel Optics, yes, an eye care center. Eranga yagamba ajja kubanga abawa services zino ezo optical services wano nga zezisinga mu ggwanga lyonna. Weewaawo omwami ono still obukugu bwe buli mu business model development, strategic positioning, idea generation and market validation. Anyumira nnyo ayina engombo gy'abeera agamba nti excellence is not part-time. Weewaawo gwayina business idea yonna obanga business idea ziwerako naawe ayina business idea emu bwet ng'oyagala ku zeroing down to what exactly you're going to do oba kiki ogenda okuteekamu obuddebo ne ssente zo weewano no Reagan wagenda okukwatira ddala. Waliwo omuntu eyatugambako nti capital tekitegeeza nti ssente zokka. Capital kitegeezako obuvunaanyizibwa, obugumiikiriza, okwewaayo, dedication, discipline n'okumanya engeri market gyetambula, okoze market research, olina data wa business oyo gy'ogenda okukola, ebyo byonna bigwa under capital. Naye olunaku olwaliro kati tutunuulire how to start a business. Munnange gwali yandaba ng'olina okutya gwe olinamuko ensisi ogamba nze sirina kye nsobola kukola business sigisobola, nze ndi employed wano ate okuvaawo nange ntandike business yange nabisobola nayiga entrepreneurship ani agenda okuntraininga mukwano totya. Reagan Kawuma agenda kuba atusiigira ekifaananyi ate ekirala akyuse engeri gy'olabamu ebintu mu bya business. Paka sawa nnya nze Stella Nante Mwasuze Mutya. I'm in a very, very good mood because every time a business coach comes nagamba nti ngenda kujja ku program mbawe ku magezi ag'okutandika business, mbawe ku magezi ag'okumenyamu ideas ennyingi ze mulina. Onono Reagan gwe tulese olunaku olwaleero atunuulira idea gy'olina bw'ebanga eri complex obanga nzibuzibu ng'oyagala kuyingira ebyuma ebigenda ku mwezi, oyagala kuyingira business yonna nenga ideas olina nnyingi nnyo bambi nga tomalina idea ya kuzoringa down to. Reagan is here to help you, and how is he going to do that? Tugenda kubanga tuyingira mu mulamwa gwaffe atubuulire engeri gy'okikolamu, engeri gy'okutandikamu, ate bw'ogitandika ogiddukanya otya naye bange esobola okukolera ssente naawe ne weewuunya. Reagan Kawuma, nsanyusa okubeerawo. Wasuze otya? Bulungi nnyo. Wasuze otya nnyo? Gyendi bampita Stella Nante. Nange bampita Reagan Kawuma. Buuza kuba tulaba. Naye nsanyusa okubeera wano. Nziza okunkyaza. Ndishuwa nti olunaku luno lugenda kubeera lulungi because ekintu kye tugenda okwogerako ekintu kya-affectinga abantu bangi. Because ffenna we tuli ebiseera ebisinga twesanga nti buli mwana engeri y'okwongera ku ngeri gy'ayingizaamu ssente. Era topiki eno ekwata almost buli muntu n'abali wano ffenna etukwatako. So ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi wano era ndishuwa olunaku lwe lugenda kubeera lulungi nnyo. Ddala. Lwaki wafuna interest n'ogamba nti kanyingire mu bintu okuguguka mu business, okuguguka nenyamba ku bantu nembakwatako different entrepreneurs, different business ideas, nyambe ku bantu basobola ate okujjayo? Nze kuva buto mbadde ndi muntu muyeeyayiiya nti kuva ndowooza okuva senior 6 vacation najja ntetenkanya ebintu ebimu. Nze nakulira Kitebyawo. Kitebyawo waliwo eddwaliro bayitya lya KCC or health center. Naye mu biseera ebyo namalira vacation yange nafuna obudde ng'omuzadde nayina bw'abeera akugamba gero noonye ebyokukola. Nentawaana nnyo nga nebuuza abala be nasoma nabo bakola ki, because mubanga musoma ebiseera ebisinga mwegumya. Nze bwe naamala okusoma nga ngenda mu kampani ya taata wange, nga ngenda ewa kojja wange, nga ngenda wano. But reality sets in eventually, and then you realize what you thought is not what actually is going to happen on the ground. Gabagamba ku ground kiralamu nnyo. So mbeerawo ko omwezi gumu nga ndabye ebyokukola tewali. So olumu mba ngenze ku ddwaliro awo kubaako bye mba nkola ng'omulwadde yenna. Ne nkizuula nti abalwadde bali ku ddwaliro tebalina byakulya, waliwo bubeerengebeerenga ebintu ng'ebyo. Nebuuza abantu bano babeerawo batya, because abantu bakira ku saa 11 okujja ku ddwaliro ekyo. Bavaawo kawungeezi babeerawo batya. Sama obwongo bwange bwa training of course again mu mbeera gye nakuliramu nti opportunities nyangu okuziraba. Walingawo obusoda n'obuzzi obw'ekikumi omwanya obeera mu kaveera obwo n'obutunda obutono ninga buggwawo mangu. So eventually nebuuza naye sokoleke abantu bano bwe mba option eri a bit more healthy bakola batya.
I'm just in my vacation, senior 6. Nga nzire waka watu alina blender. Ngenda nkwata blender. Pita mu katale nga ngula fruits, mangoes, passion fruits, everything. Yeah. Nga nzija mi blending nga mitwala. Ntwala bukopo 12. In less than 10 minutes. Babuguze nga buweddewo. Wow. I was like, wow, exactly. I was like, wow. Yeah. How is this possible? So wano waliwo ekkubo abantu abamuli badde batannategeera nti weeriri. There is opportunity here that abasinga ffe tujjanga balwadde. Naye bw'ojjanga omulwadde ate n'ogula amaaso g'okusingawoko waliwo opportunity. I was impressed. Yeah. Unfortunately, the business was not, it didn't last long. Yeah. In less than 3 days, blender nekua. Because demand had overwhelmed me. I know. Neno tambuza obulamu bw'otyo. Exactly. N'ogenda ng'okuguka ate. Exactly. Interest yo ne yeeyongera. Exactly. So interest yange ejje ekula. Because my eyes had started to become open to opportunity. Nze nga buli wembeera ndaba omukisa ogw'okuba ng'osobola okukolawo ssente. I've always carried that mind. Yeah. Because nga ndaba abantu bangi betukuze nabo era bagamba ntandise business naye ogenda ogyutunuuliranga olaba just alina ekintu kyajingidde n'ateekawo nga tekiina kye kigenda kukola kumuyamba kufunamu ssente n'akigumiikiriza omwezi gumu 2-3 oluvannyuma lwenti n'aggwayo ne security n'aggwayo n'akiggala. But I ask myself, experience gye nnina nze n'akatono kenjize tebisobola kuyamba bannange kubanga batandika business ne bwe ziba ntonotono okubanga zikola amakulu ate nga zibawa ssente. I will never. Era nafunanga emikwano nga gintuukirira informally. Stella, what do you think about this? Njagala kuinvestingamu kino olowooza ki? And somehow I would share these thoughts with them from the experience I've had with small business building. Nga bibakolera nange ntandika business ezange endala nga bikola nene mbuuza after that kyekibaawo bwe nvaayo mu nzikiza ninyambye ddala abantu abalala beetaaga ekintu nga kino. That is how eventually I started. So onwards mbadde nkola ekintu nga kino. And from then towadda mabega. Siddanga mabega. Okay. Abantu abatulaba baina waliwo omuntu gwe tulina ng'alina ideas eziwerako, business ideas. Waliwo oli ng'alina emu bwete naye nga yagiremeddeko. Abantu abo enjawukana eriwa oba difference eriwa ate tubayambe tutya okugamba okufuna the best idea. Okay. Yes. Okay. First of all, njagala tusooke tutegere business. Because bwe tutategera business tujja tawa n'okukola ebintu bingi nga tulowooza bigenda kuvaamu ssente. Business ebaawo generally nti bwe tufuna transaction nenfuna ekintu kyennyinza okuwa nosobola kimpaamu ssente. That we say business has happened. Mulimi olufuutifuuti. Ekintu oba service. Ekintu oba service webale nnyo. Nti bwe nkifuna ne nkikuwa n'okiraamu omulamwa n'okisasulira business has happened. Ne bwe nkola ekintu oba service n'otagiramu mulamwa ne nkitwale wala ne batagiramu mulamwa eventually business is not happening because tewali kuwanyisibwa kwa value ne ssente. So moving over to what you've just asked, if we are actually to start profitable businesses zinaasobola okutuwa akasente ne kasigalawo ne tusobola okukazimbulukusa tutandikira mu kufuna ekizibu abantu kye balina kye bali wiringa okusasulira. Oh, what is that? Kubanga oluusi waliwo ebizibu omuntu byatali wingi kusasulira. Okugeza. Osemba ddi okutungisa engatto. Okutunga engatto. Nti eyo neseka ngende njitule bagitungise. Sizungitsa ndala. Mu biseera ebyedda yalinga business. Ntongesayo. Twabeerangawo mukola magaali. Nga mukola magaali atungisa engatto. Naye kati ennaku zino weekiri kizibu naye nga abantu abamu tebakyakitwala nnyo serious nti engatto beeyulise ajja kugula endala. So tulina okufuna ekizibu nga ekizibu ekyo omuntu ali wiringa okisasulira. Usually mpa example nti waliwo omwami gwe nasomako recently. Omwami oyo yakola phone cases. Phone cases zino. Phone cases osobola ozirya. Yes, edible phone cases. Okay. Yes. Wali ozuuliddeko? No. Exactly. Naye yakirabanga ekintu kyayinza okuteeka mu katale nekikola ssente ekimuddiza n'amagoba n'agaggawa. Ojambaza essimu bw'olumako. Ojambaza bw'oba enjala ekulumye n'omugolako nga bw'omenya akabalagala oba biscuits. Yeah. So at the end of the day atandika ekintu ekituulaawo tekiza magoba ng'abantu abalala bwe tukola ebiseera ebisinga. Olabye munno aguddewo bizinensi maybe yakusobola ngoye. Totegedde nti yayina abantu ab'enjawulo bayagala okusaaviisinga
neno ogamba yi Stella agula top naye kangere ngule top tomanyi Stella maybe ku NTV alina abantu abamugambye twetere butopu bufaanagana bwe buti tuli willing okuwaamu ki sente. So any profitable idea gy'oba otandise walina okubaawo abantu abeetegese kubanga bakwata sente okuva mu nsawo zaabwe azikuwe. So kibuuzo kikulu kizibu ki kyogezaako kuyamba omuntu okujjawo, because ebizibu bituleetera okujja sente mu nsawo netusasula tusobole okujjawo ekizibu ekyo. Weebale nnyo tufune solution. So nganze atandika business njagala kwebuuza Stella alina kizibu ki? Yentandika ya business entuufu. Okuba obuzibu wetu inaffe tukola copy and paste. Omuntu okutambuza watambuza fruits kaswani aka green fena mu kibuga pack enkade nga tugona kaswani ka green ne cling film fruits zakoze fena ze tukola copy and paste. Omuntu wagula ekigali nga kya kibaawo nateka mwe bikajjo nga bya sala bwati fena kye tukola kigali kya kibaawo ng'ogula ebikajjo bya goa ng'obiwanika n'obuveera wa white n'owa black ng'oyimira ku kkubo. No actual problem solving, because without actual problem solving it is not sustainable. Because ekigali bwe kinaagwa kitegeeza ne business ejagwa ne business ekigali kijagwa ne business yo. So the first thing we have to ask is mu bifo byendimu mu spaces endimu mu circles endimu nganze Stella bizibu ki byenda bebijja binyigiriza nze oba abantu benkola nabo nga nsobola okubibayamba okubisolvinga, whether with a service or a product. In exchange they would give me money for those things. Okay. Wembanga nkyebuuza ebintu ebyo nsobola okutunuulira ebizibu ebirala ebiriwo abantu abalala bye balina kwegamba n'enkoppa then n'ekimodifying n'ekyongeramu ku birungo. Ate era yenkola entuufu because ojasanga teri kipya nnyo. There's something that they say there's nothing new under the sun. Tobeera nnyo bipya nnyo because ojasanga nti kyokoze mu nsenda wali omulala akikola naye mu Uganda tewali. Kyekimu ojasanga nti mu Kampala for example waliwo restaurant wait naye gwe bw'ogitwala ewamu ate ejja kukolana nnyo okusinga mu Kampala. So it is very possible. Ebizibu by'osolvinga usually tebitera kubeera nti byo wekka. Bipya. Exactly. Nze for example business gye ndimu y'amaaso era nagitandika because kizibu kyange. I am short sighted. Naye ngenda okutambula mu bifo ebyenjawulo galubindi gye zikolebwa either baseera bwaba nga tebaseera nnyo service si nnungi bya next oba toyagala genda kino kyekiriwo totutawaanya tulina abalaba okukolako that kind of service. Neneebuuza naye omuntu nga Stella ayagala ekintu nga tekigenda muteekako bunkenke obwa kujja ku makya saa 10 akere ku kiriniki oba ku ddwaliro asembera ine abantu 100 oba sasule milioni 2 just for galubindi. Omuntu ng'oyo ajjawa okubanga omuntu oyo yenze. Weetadde mu ngato z'oyo. Neetadde nze yenze omuntu oyo. And I'm sure waliwo abantu nganze abatayagala kusasula milioni 2 kugula galubindi ate abagala kusimba layini okumala olunaku lulamba nga ali awo alina emirimu egy'okukola maybe alina abaana b'okutwala ku ssomero. And I was like, okay, kizibu kyange. How about I create a solution? That is how I started Delegation to actually solve that problem for myself but for other people also. And trust me, because ekizibu ekyo nakisolvinga bulungi nnyo tusobola okujja mu clinic eyange n'ovaayo mu ssaawa egi galubindi ozifunye. In the past buli kimu nga kiwedde. In the past nze navanga ku ssomero nga nkyali muto ogenda n'otuula ku bifo bye sijja kwogera olunaku lulamba ng'olussa ate ne galubindi n'ozikima in 3 or 4 days or even a week ng'okyazirinze. Ne beerabira nti abamu ku ffe galubindi kintu kiri it's a need. It's not a luxury. Need kitegeeza maybe sobola kuvuga nga sizirina, sobola kusoma ku laptop nga sizirina, ebintu ebifaanagana ng'ebyo. So it was a problem. And hence I've been able to successfully deploy that business idea, make it work sustainably, not for 1 year, close to 3 years now. And other businesses like that. So omuntu yenna bw'aba alina ekirowoozo kisobola okuba nti problem ye nganze naye ateyinza okuba problem ya Stella. Stella aba busy mu studio tafuna budde bugenda bu shopping angoye kamusolvingira ekizibu kino. Stella, what type of clothes do you need? Nfunira jumpers, nfunira dresses, where's tinti? Okay, kangende nzikunoonyezenga so that totanafuluma show olufuluma show mbaawo nga nkulinze Stella kano kali katya kano kalaba material yoyo sirik gubaddo yagala obeera ngenda wansi mukajja n'obalaba sister kano kali katya nakasikobola okayuza. Yes, but that's true. When you look around and then you don't see, or maybe you're not observant enough to see, to notice problems or something that needs a solution, maybe look at yourself.
what could be your problem, and maybe you could do something about it and turn it into a business. Now, how to zero down? To now kati idea. Bichi byenina okutunulira before I even zero down to that. Number one, when actually watandisa nacho nakyagadde. Most people tend to assume capital is just the money. But capital can also be your time, availability, the skill you have around, and the manpower you have around. Research? Even the research that you've made. That is all capital. Capital kitegeeza ebintu by'olina okuyamba okutandika business eno. So, how do you sometimes zero down? Ojjasa kati nganze nkola. Nina omulimu mulamba 8 to 6 for example. N'okubeerayo. Ti business or idea ne mwemba njagala ntya. Sijja sobola gitandika nganze because siriiwo. Kyo kimu. Bw'obanga wooli kibuze ekiddako oyina obukugu obusobola okutandika business eno. Bw'oba tobulina osobola okufuna abakugu abasobola okuyamba okutandika business eno ate era n'obasasula. Because osanga obuzibu bwe tusanga nga tutandika olusi ssente tezibaawo mu bungi kusobola kusasula abantu bali technical enough for you to run that business, and hence you become a sole proprietor and the labor in the business. So those are key questions to ask. One, do I have the time? Two, do I have the money? Three, do I have the skill? Byonna abato birina then business oko jesonyiwe. Kuba toyina budde osobola okuba ne ssente n'oga nsasula omuntu omulangula obudde bwe ambeererewo. Bw'oba toyina ssente business etandikira ku ssente. Bw'oba toyina, it's possible you can get financing. Can even be nti nze Stella siyina ssente ne Stella, can you partner with me? Exactly, because abantu twakikwata nti ssente zina kuva mu banka buli kaseera. But you can actually partner with other people abalina ssente bw'omanyi obulungi. And you draft a contract. N'omuga manyi Stella kino kyengenda okuleeta ku mmeeza. Nze ngenda leeta obukugu, ngenda leeta obudde, kuleeta ssente. Tugabanyize wakati nti contribution yo yeeyo. Then from there, notandika business. So that's how you can vet a bit here and there okulaba. Kati idea njifunye, naye kati ngwe kweruwa. Eruwa ennyangwira. For example, nze edduuka lyenina ery'amaaso. Sinza lirimu. Nsasula omuntu omulala okubanga akola omulimu ogwo. Lwaki? Kuba nze ndi wabya mmere, akolayo wabya amaaso. Ontegeera. Kati nkwata ssente nensasula omuntu omulala. Ye mukugu mu ebyo okubanga atambuza ssente. Nze expertise yange is management, strategy, such things. Bye nakugukamu. So nekitegeeza nti business eno gitandika because gwasinga ogitegeera. No, oluusi kyoleeta ku mmeeza kiyamba business okusigala ng'ekyayimiridde. Nseetaga kumanya what myopia means. Wadde mbimanyi because of experience now. But all I need is, do we have bye twetaaga okuteeka wansi okulanga business etambula? Tistera gwe mukugu kati kiki twetaaga? Twetaaga ekyuma bwekiti. Kiki twetaaga? Twetaaga ekyuma bwekiti. So kiteekawo kyammeka? Abakozi ababitwetaaga bafaanana batya nti bwe bati nti kale bwe tubateekawo mu kifo business etandika nti kale kati tugitambuza tutya abantu bagitegeera ne bagimanya. Kati awo nga nnyingiramu operations, marketing, sales. Ekitegeeza nono omuntu kati nga ggwe ate tosulayo gwa naggamba. Yes, okugamba nti kale nina ssente zitandika business. Nokubadde sina skill n'ebirala kanjigulewo ntekemu abantu kati njibalekere. Ogambye ogendayoko n'omanaginga. Very important. Exactly. Kuba ekintu kyonna kyogerako olumu ku TikTok nempostingayo video eyo egera kukwata business omuntu omulala obusobozi okugiddukanya. Nefuna abantu abamu abakaaya ne bagamba nze bannaye sobola kuba business yange muntu yenna. Abantu basudde business yange. Ne beerabira nti kyeboogerako is what in English we call abdication. Abdication kwe kwata ekintu n'okiwa omuntu n'osaba akiddukanye nga tomuwadde bukugu resources zeetaga kubanga akiddukanya ne overwatch okubanga omulabirira ng'omuntu yenna okukola ky'omusuubira okubanga akola. So what happens? Instead, we are supposed to delegate. Right now, Stella oli wano because you're delegated to handle this show. Singa nanyini NTV naye agamba nze buli show zalina ogibeeramu. NTV tejja kukula. Exactly. So yenna omuntu atandise business ajagaliza okubanga etandika ateekule. Alina okuba ali willing okubanga adelegating abeereko byata. Nambe kino sijja kibeeramu. Nyenda funa omuntu muyambe. Abaana bakikwasaganye mbatendeke ate mbawe bye beetaaga. Kugamba omuntu Stella conducting show tomuwadde guide agenda gobeera ki ba guest kibosuubira kyokka alese guest atogambye guest si mutuufu. That is not delegation, that's abdication. Kyetukola mu business ejja neeta omwana kwasaganya ba customer. Yena bakwasaganya nga bwalowooza. Genda okula ba customer ngoyokera nabo bubi
tontendese kweyagala nti ogine customer balasinga ebitabo ate accounting manya biki ate ebisinga tabimanyi exactly ne waba omwana yasoma ku university gwe nga gwe atandise business because business zino tuba tuzitandika usually ebeera based on me as Stella kubanza agitandise bina structures ezitandika olusi zaziteekawo kubanza abeerawo mu kusooka nenteeka ekifo nimanya bakasitoma bagenda kuyitawa mwenda bakwasaganya ntya bwava wano atambudde atya agenze atya okulaba nti business etandika iyo foundation zagilayinga but unfortunately bwetuuka ku kifo ekyokuba kati ng'ogikwasaako omuntu omulala ate tetubawa resources zebeetaaga na support eyo gwejabuzi balansinga ebitabo abantu basoma accounting newerabira nti omwana ono yakava mu university neetaaga practical guidance okuva gyoli gwabadde addukanya ebitabo byonga gwe engeri gyojagala vision ogimutunze tomutunza vision ojja nomutunza butunza kifo tulaawo balansinga ebitabo bw'akolamu ensobi negufuuka musango ogenda namutta bussi yet it is your responsibility nga gwatandise business okumuguza idea yo ogimwagazise agitulemu abeere nga eno business yaffe ti customer wajja n'abanga ayinga ayagala obutagula alabanga naye afiirwa agamba no tuyinawo ne kano sister wali ogenzako mu business ezimu omuntu nojja n'oyingira n'akutunuulira tasooka nakubuza oyagala kyakufunira nojja n'oyingira bwoti nga kyali ku simu ye nombuuza anti kyammeka ekiki kiri gumu ssatu katunde nayo because one so many nze nzikira downtown maybe if you get opportunity and go there you see it ngendayo miraba where so but you see all this and often if it's not the owner you realize this person did buy into this vision aliwo ye kulya katogo ka breakfast kulya lunch kunywa juice nakudda waka nako actually kufuna data gwa musuubiza nti wajja afuna data nateka ebifaananyi ku social media but you never bought into the vision you didn't give them the time to omwezi bagugwako n'omuyembesa tetulina sales but it's your responsibility ng'omuntu atandise business eyo okumutuuza idea yo nomuga Stella kino kyengezaako okuzimba njagala bakasitoma bawulireyo bati nga bazze bw'obawuliza bwotyo naffe tufuna sente ezinasobola okusasula ebintu bino byonna bye tuli mu kunyumirwa kati well said kati business idea ogituwadde nosigira ekifaananyi nti bwembanga nzireyinze down bwenti neetaaga skill neetaaga bumanyirivu neetaaga research neetaaga na byonna nga mmaze okudunga business idea ngitaddaawo neetaaga plani kati mu plan eno biki byenteekamu njagala okukoona ku plan eno ng'ofunye ekirowoozo ky'ekintu ky'oyagala okuba ng'okola tutera ogigobaganya n'omuntu gw'oyagala okusaaviisinga tutya nti yes njagala kusuubula ngoye for example oba kyekintu kyenjagala okuyingira naye si buli ngoye zogenda okufuna buli muntu agenda zeetaaga waliwo engoye nga Stella ne type ye bagenda ozitegeera bokka for example nze sinakula kwagala bitengi sibitegeera nini n'emikwano egyange nti ye ekintu kyonna kyonna kyambala kibaako ekitengi tinze bw'ojja nayagala okunguza ekitengi kirungi naye sikitegeera ate si byebintu maybe byensiima so kikulu nnyo katufunye idea ekiddako I need to be sure omuntu wengendo servicing ne idea eno agitegeera era agyagala awo wayingiramu ka market research is part of the plan because tukola market research omuntu ojja buzina bagamba tandika enkoko noyingira bu savings obambi nogula enkoko 1,000 nogula kyakikuteeka unokalirira ogendo enkoko banenze zansala siziddamu lwaki tuwafuna budde kunoonyereza enkoko zino zentandise ani agenda okuzirya kuba enkoko zibulibwamu bwembuuza ani agenda okuzirya oba ani agenda okuzigula is that the same thing as nteekawa ekiyumba kino I don't know not really kiyumba soko kireke tukyali actually ku idea idea eno no gitaginya n'omuntu agenda ogitegeera ani enkoko ze njagala okuleeta ani agenda ozitwala hoteli restaurant wakuzoocha ku makubo muntu wa bulijjo agenda ozigula basinga batagala kufumba mmere waka agala kunyuka nakako ne chips ani agenda okubanga azintwalako because ojja twalisigiriye enkoko giteke kolo bagitengako buyisi because bo bagala KFC ontegeera so tuyina okubanga tusobola defininga ekirowoozo kino kirina idea gyenina ani agenda ogyetaaga usually there's something I say in this line exactly ani akutumye idea eyo because mu business ena mutubaamu n'abatume abatali batume
soke tuwumulemu katono nnyo ulya punchline mu business ubeeramu n'abatume abatali batume naye nga beetumye abatali batume naye nga beetumye okay kasoke tumulemu katono nnyo Reagan awo bwe tugenda okutandikira nga tukomyewo tovaawo bire olulimi Reagan lwali mu kukozesa olutegeera bulungi nnyo you know sometimes olulimi lwa business luno abantu balukalubya nnyo natandika ne girimu kati nina enkoko kakadde natandika kati ndina trend z'amagi obukadde 7 nedda kati ono Reagan ye akugamba tuyambyeko ko na softening olulimi luno oba n'aluteeka mu bintu bya bulijjo ne examples eza bulijjo zisobola okuba nga tutegeereramu oba nga tulireetingirako ffe ng'abantu ba bulijjo n'okutya kuno tukwejjemu nti nange nsobola okubeera observer nendaba idea nenteka wansi ebirowoozo byange nenzolinga down to the perfect one nina obudde bwa idea eyo nina research gwenkoze nina skill obukugu bwekitwala okukola eyo business idea then tusimbule okay twali tugenda ku plan wetuwumulire n'ogamba nti waliwo abantu ne mu business mubamu abantu abeetuma ne beeyita abatume naye ate nga si batume beetumye nga bo ne batuuka wakati awo ne bategeera nti tebaaliko kuyitibwa oba kutumibwa baliko okunenya business instead nze sidda mu enkoko zantama nemubuuza ani yali akutumye enkoko olina gwe watuukira nakugamba nti banne tulundirira enkoko tuzeetaaga era olina kyoyogeddawo ekinsanyusizza nti omuntu ajja nakugamba natandika negirimu kati n'amagi 8 kyatakugamba amagi 8 agenda gatunza ani takyogera akomaawo because many of us have businesses, especially agriculture. Tulina amatoko gasimbi naye ogenda gatwala wa. Why? Because there was no clear plan to define amatoko ngasimba naye oluvannyuma ngenda gatwalira ani. It is usually self-destructive. Gw'okutandika n'oteeka ssente z'omu kintu nga totegedde ani agenda kukikugulako. Ate nga tofunye confirmation yevawuwe nti ekintu ekyo tukyagala ate nga tofunye na budde bwekitestinga. Usually part of the plan ntera okwadvising abantu kati wofuna idea eyo no confirming ew'omuntu oyo nti anaagitwala oba anaajagala ekiddako tandika kitonotono kikulu ekyo omutesting olabe oba ddala akyagala oba badde akufumba oba badde akusudiya ngenda kusoma bagamba badde akukubya yaka because ojja genda obugamba omanyi kale by the way ndeesa ebintu agambe ati wantuukirira nenkusaasira nga sagala kumalamu maanyi nenkugamba leeta but in actual sense they were not interested. So the idea is kyona kyoba otandise oba kyosazeewo okugamba nti kati ngenda kiyingiramu nga business tokwata 40-foot container kuva China ogireete because omuntu yakugambye sengawo yakugambye munaye engoye tuzaagala tulete material wa gomasi. You be disappointed wonazi mutu sakugambe mwana wange ati ze gomasi nzambala mudi gumu mwaka ate odde n'okufumbirwa nadijambadde ku mukono ogwo. So you need to be sure number one idea ogifunye abagigula we bali you have capacity okugitandika ekitonotono ate waliwo ne excitement ng'ovudde ku bali abatume b'abatume ne excitement nti kati kino ngenda kuyingira ngatto oba toyiza abaana n'oga n'oweta container nga 10. I always discourage that because why? All ideas, it's important to call market validation or idea validation in this case. Idea validation kwe kwate ekintu kye bakusabye abantu bano boosanze n'okibasuulira ng'okifunye n'obabuuza nti by the way mwansaba obuntu buno n'obuleetako ko pieces kat for example kanjogere top nti top nga 3 tiwangamba top obwa siliki bukolera n'obumuleetera n'olaba oba ddala abwagala bwabwagala oba akuwa feedback eri alternative nti akatop kalungi nekendezaako mu sizes ng'omanya okay bwenzirayo okuddamu okusuubula nja kuleeta size bweti material bwati kubanga abantu bano abansuubiza bampadde feedback nti ddala kino ekintu bakyagala nkyuseemu katono bwenti kiruma nnyo nga tonnakola kintu ekyo gonogera noleeta container namba oluvannyuma ne bakugamba omanyi singa okyusizzaamukko ku kala but all your money is gone. So we have bantu abatandika business nze banesagala business yantama simply because they didn't take time to validate nti ddala ekintu kyendowooza abantu bano abakintu bagenda kuddamu bakitwale kikulu. Okay watulinayo talking point ewampadde wali nga tunagenda ku mpewo noyogera ku securing finances wabadde otegeeza ki? Business yo netambulira ku ssente bwe betambulira ku ssente kitegeeza either ezizo oba ez'abantu abalala. And often we think business bwebanga gwe nga gwe tolina ssente sobola kutandika. No. That's what we all think. Sina ssente sobola tandika business. No. Business can start, but maybe with someone else's money. It can be your friend's money. It can be family.
and there is recommend bw'oba otandika business tosooka twala looni nga tona testinga business ensobi tugikolanga because ojja genda okwata looni eyo ogule container y'engoye otuuke wano bakugambe si ze baagala ate olina osasula looni tebali muzigula sente ziri awo poliisi ejja kutwalira bwereere nga tonatwala looni ya business sookola bintu kyogenda oteekamu sente abantu bakijjumbidde bakyagadde bakyayongera okikusaba bannaye engoye zewatuwa luli ziri luddawa nga tokyaleeta ayalagula akamu kati agula busatu nogaba kati nkoze ntya so looni esaanye kuyamba kwongeramu mu business so sikutandika ekyo sikirecommendinga because ndabye abantu bangi bakola ensobi eyo ne batuulamu so what I recommend is ziba sente nga sizezo zifune mu bantu abasobola okuzikuwa nga teziriiko risiki y'amaanyi ng'emikwano ne family abantu balungi because yajja kuwa sente ngakukirizaamu ate nga tajja kuseresinga kuwa pressure eyo nti potaza sente zange ngenda kukusiba ate sitegeeza nti genda otanga okutwala sente z'abandi nti mune bafugaye tugende emikwano ne family nedda usually it's important soko savingewo sente ezizo tewali idea gy'otasobola kutandika na sente entono ne bwoga nti yagatandika sawuni ya milioni 10 osobola ogitandika n'ekintu ekitonotono. For example, I have people who are doing mobile salons nga kyetaaga ka hand dryer, blower, ebisaniizo bye and ka backpack and a few samples here and there. Mitwalo 8 ka weekend wafuna akadde ngayitako mu banne nti bani I'm free, I'm available, oyagala nkusibeyo kaki. Nazimba small capital and leverage and networks eventually nanka ekintu kyabadde ayagala okutandika naye mpola lwakuba ffe tuswala twagala okutandikira waggulu nze nga Stella Banda abatya nga nkola ebyo. Bananda babatya by the end of the day no business yiyo kiringa okwevuma omwana because mwana wo bananda batya nga omwana nga afaana bwati but they are your child. Same with your business, it is your child. Ate kyosobodde obuli omwana amambaza overall gwagosobola mpale, that's what you can afford. Bwemba business yange sobodde kitandikana mitwalo 8, that's what I can afford. So otukubiriza ki mwekyo? Mbakubiriza okutandikira wooli. Tandikira wooli, tandikira nezoolinawo oba bw'oba weetegeeza okutandika business eyo yange oli serious. For example, katuli mu July, you can plan ahead nomanya buli mwezi okutandika empola mpola okutestinga idea eno by December netala okusavinga emitwalo 10. And by December I will have 600,000. Kikuyamba okutandika business eyo ne risk entono nnyo. Because business is about risk. At the end of the day, you have to risk something. But it is safer for you to risk your own money, number one. But money also you can afford to lose by testing. Ngatezigenda kusala nnyo. Ate nga zirina okubaawo ezi. Ate nga zirina okubaawo. Because ojatandika business na birowoozo byokka. Tekisoboka. You have to have some money somewhere. You have to have some skin in the game. Somewhere, somehow. Olina okubaamuko oyina na okuyirawo business y'omubiri webale nnyo business otosagiirawo omubiri ani anagiirawo omubiri ffe twagala okole just clean money ng'otula butuuzaawo mukolere ku bakasitoma nze ndi bize ng'osereza busereza. Your skin is not in the game. Toyiddewo business y'omubiri. You have to be involved. Sanyuka nnyo sembeera okwo ku social media and I see all these young people nga bagenda downtown banoonya material banoonya kyam like bano abaana bagenda zimba business. And businesses are going to last. Okay. Gwatulaba right now gye twatandikidde paka wano wetuli oyizeemu ki biki byotadde mu nkola business ideas kizolina ezeetaaga okulondamu paka lwofuna eyo nyininyini ekkolera. Right now wayogedde ku setting up operation. Like what otegeeza ki ku ekyo? Setting operation business yona beetandika tulina ogikolera structure nti customer bw'abajja mu business yaffe biki byetaaga okufunamu oluvannyuma ng'afulumye. For example, okugeza bwajja first of all operations tumufuna tutya. That is your marketing. That's operations. Tumufuna tutya. That's part of operations. Nti customer ffe tugenda mujjanga for example ku TikTok. So part of marketing netaaga okubanga waliwo omuntu ankolera content oba nga nze akola content. That's operations. So you know kudefining ekyo. Customer mufunye ntya nambe mu operations. Number 2 bwajja. Customer service tumukwasaganyiriza kati akwati agudde mu kitimba kyaffe. Alabye ekiteeteeyi kyaffe ku TikTok akyagadde aweereza message ku WhatsApp. Hey, interested, how much? Where are you located? Where are you located? Second part of operations is customer service. Tumukwasaganyiriza tutya. Ola ebintu bino biri simple nnyo. Ne business nyingi nnyo tetubidefininga. Tuyitamu buyisi.
ati because tukigwambuga ate tufuna mukisa muntu kutuwabula na kutulaga we can do it better. And that's why I'm here, so that we can do better. We can open businesses that are profitable in a much better way. Teweta agenda kufuna MBA. Also otandika business ko kakatono tono ninga kali very beautiful, kali organized nnyo nti omuntu ajanaga wow, this people are organized. Ate abantu mnebo miso bulungi ajja kudda alete n'abalala. Exactly. Because omuntu wabanga agenda kujja sente mu sawa azikuwe asasulie product or service ayagala sente zo zimu. Exactly. Naye omuwona omusatisfying agamba yeah. Thank you. For example, yeah. When we started Idel Optics, there's something that we noticed. Ngabe kugambi. Twagenda nga mu conventional clinics nga it's just jango grow from egenda. And I noticed generation yaffe efunyema kakiso okulaba ebintu ebirungi ate ebyagala. Part of my operations also was ngabe kuge customer service. Kyo muntu wajja tumukwasaganyiza tutyo okulaba nga atuula n'awummula n'afuna kyayagala ate n'avanga musanyufu. We noticed there was a gap also in customer information. For example, customer ajja ng'omusawo mugambi for example ofuna food poisoning. Go example. Tagenda kyetegeeza omwandikire bwandikire ddagala afuluma tategedde kikyalina kwewala nothing. Alright, tukyagenda maaso naye gwe atulaba right now. What have you learned so far? Biki by'oggyeemu bw'obanga olina business ideas ez'enjawulo z'ogamba nti kati zino zenjagala zino zempuliramu passion zino zeninamu obukugu olina ideas mmeka ezo ye osobola zeroinga down to 1, 2, 3 zonna ozisobola ozikwasaganya olina obudde bwazo olina obukugu obusaana oba obusaanidde okuba ng'oddukanya business zino weewaawo tukyalina Reagan Kawuma era nga akyatuyisizaamu muno twayogedde ku setting up operation. Audience yaffe eno tuginnyonnyole kiki exactly what you're trying to mean. Okay. Operations bye bintu omuntu byakola okulanga business eno bweri etambula ate wa customer kyasuubira. Number 1, customer tumufunye tutya kikulu because business ente ejja kutambula nga tofunye customer. So tulina muzungu kye tuyita marketing. And in marketing tukola buli kye tusobola okulanga customer ategeera ki kye tukola. Because business bw'ogiteekayo abantu ne batamanya kyokola tojja kusobola kubayingiza bo kusasula ssente. Tulina obunafu oluusi obubaawo nti nze nina ebiteeteeyo ebirungi bw'oba onjagala ojja kunsanga my friend era gye tulimu bw'oba tosobola kweyogerako abaana bali ku TikTok beeyogerako buli lunaku. So kikulu nnyo ne bw'oba ne business banjogera ne muganda wange ono abadde wano nti ne bw'oba mu retail nti otunda kasooli. I see people on TikTok talking about retail things. Kawunga, simanya ku mitwalo 10 nja kuwa kawunga, muchere ne biki. So there's no business you cannot talk about. I know. In this digital age tulimu, you have to talk about your business. Kubanga botajogera, ani anajogerera. Misambwa. Nenga mukujogera. Mukogera business Reagan, but still omuntu ono alina okweyigiriza bwenjogera bwenti bakasitoma nfuna bwe bati views babeerako bwennyinnyonnyola ne ŋŋamba nti kino ekintu okikozesa bot kiwangala bwe kiti expiry date bweti egamba ebintu byonna n'obiteeka mu nkola. Is that so? Yes, okwogera business number 1 tojja buzinoga nti baire banenna sukaali nedda kasitoma olusitagula ebintu nga kati sukaali munnyo tebabyogerera nnyo ennaku zino because they are commodities bintu bya bulijjo omuntu abisuubira n'ebintu ebimu kati ng'engoye oba ebintu ebitagwa mu appliances tubitunda nga kasitoma tumuwa ekintu kyebigenda okumuyamba okutuukiza mu bulamu bwe. Tagula buguzi pass naye nagula pass ey'amazzi gy'omuyamba okugoola engoye ziva emangu amavuunya kyekijja okumujja ku pass eryagula eyiyo. Tegeera. So ne mbwa kitunzi buli muntu asobola okutunda by the way because petulowooza wetaaga obukugu obw'enjawulo okutunda nedda ebyetaagisa okutunda bitono nnyo. Tegeera customer kikyanoonya ye customer for example anoonya paasi enamuyamba okujja amavuunya mu ngoye kitegeere. Number 2 omusanzewo okwo kimugamba because ojjasa customer awo kyoyagala omugamba awo si wakiwulirira. Ontegeera. I know. Where does your customer buy from? Because if you speak in the wrong place, that's not where they buy from. So tegeera customer enaku zino agula engoye ajja zigulira ku TikTok. Ontegeera. Tajja zigula ku Twitter. Si kyangu. Gye bali abazigula ku Twitter naye abasinga kati agenda kugeze ku TikTok dresses for girls. And they bring a ton of dresses.
ontegeera and different people selling them anyway. Thank you very much. Kyo muntu waba anoonya kugula ka table setting akano genda ku Google genda ku TikTok tables or furniture in the house oba ku Gigi or sometimes even Facebook houses for rent chances that genda ku Instagram usually ontegeera ajagenda for example ku Google oba Gigi ebifo ng'ebibeeramu ennyumba ez'okupangisa so tegeera customer wo waali ogenda omugambe ebintu byayagala okuwulira kiringa okukwana omuntu nga tomuteeseteese tajja kukkiriza so customer tegeera waabeeraawo osobola omutuuza kyoyagala so that's marketing so after marketing tulina kye tuyita now customer service so customer omuyingiza ekitimba kuba it's a funnel omuyingiza ekitimba kya business yakuweereza message nti njagala ebintu by'okola mbigula ntya nkusangawa that's customer service customer omukutte otya okulaba ng'asalawo because tulina obunafu usually I'm sure you've sent some people a message how much is this all they say is 10k is it 10k a payer 10k but then, I don't know exactly it's so frustrating I know when I understand when you talk about customer care really nothing like hey how are you exactly it just turns you off and you say it's fine tugenda gula where are you located Chitebi but where exactly in Chitebi like please engage me like you want my money customer service because gwe oba tojja kugula nga omuntu akutte bubi lwaki olowooza abaana abakwata be bakole ki bakuguleko anti nze ndi busy then funa omuntu anaakuyamba that's delegation so customer service next is how do you create the value that is production it could even be a service but production is a very important operation kubanga yekola customer kyagula nti bw'oba for example okola bunga bwa kasooli production is meeting sourcing all those things is part of production so you need to be sure of how do you produce value and how can it stay consistent for example bwe mba ngula ebinyeebwa ewu ebitaliimu mayinja making sure tebibeeramu mayinja paka bwe guba muceere teguliimu mayinja paka that is production kati nze nkola quality control and quality control tibobaleta ebiteeteeyi nga byonna birikiriya saagala kugula kiteeteeyi ate njire bwe nti nkwawa nga yayulika there's a problem with your production process tewetagana kubanga gwe actually gwazikola but your production can even mean from the time you source it it could be part of your production process how you produce your value customer jaguleeyo it's part of your operation so you need to define it nti ebintu bino production yange etambula bwenti nti ngende China nenkwatagana ne supplier bwenti nenvetinga sample bwenti nenkola bwenti nenzeta nenzitereka bwenti okubanga zikyali mu quality ennungi bwe tubanga tunaziwa customer tuzi packaging bwenti okuba nti customer wazifuna zivaayo bulungi ebintu ng'ebyo bikola production bakwati tubitunuulira oluusi but it's important to look at them as part of your operations wayogeddeko is that the point where you talked about omuntu ngazze mu dduuka for example mu dduuka watuwadde example y'edduuka alyo omuntu ono bw'ajja mumutuuzaako somewhere ne mumuwa information was that the point it's also part of it nti part of your operations moving administration of some of these things let's talk about that ate njagala okukoona ku kintu kyetoyageddeko ali ekyo kya branch wayogedde nti part of your operations olina okudefininga again part of the value customer gyafuna nti customer wayingira mu business yaffe kifaananyi kikyafuna because ojja mu dduuka ly'omuntu bali mu kulya bikajjo bali mu kulya kasooli bali mu kulaba bukedde simanyala biki byonna bye baliko like it's very disorganized wana abaana bakaaba onaasiimuula like at the end of the day customer awulira nga tagenda funa value ya sente ze mu kino ekifo ate ennaku zino abakasitoma bagala ebintu ebirungi n'embeera ennungi because babirabyeko ewalala so you know kidefininga nze kifaananyi kinjagala customer afune ng'ayingidde muno tibwajja muno njagala awulire ng'ali waka tiwaspendinga sente ze awulira tezimusaze oyinza obba oyina basisita bo bajja okukyalya nze obisana nga natandika business naba n'abantu ngaabo how I want to pass by your shop abadde aze dakiika 10 dakiika 3 saawa emu 2 olina omugulira akatogoasiibawo akuliridde capital and this is a business ndi wano okukola sente exactly bantu bagenda kujja wano bakusenga oli mugaboozi onzitira ekifaananyi kya business yange bayinza okulowooza guno muzigo guno si muzigo eno business so kifaananyi ekyo kikulu okubanga naawe okirifininga because customer bajja n'asanga wano nga mwe kyemukola just kugeya bugeya bantu buli kyakwatako bane sista talina test naye oba mwamugje bane customer beewuunyisa ako tekajja kunyumira it's killing your business weewuza kwaki customer ajja n'atakomawo customer retention
byebimu ku bintu ng'ebyo customers embeera gy'omuteereddewo emulaga wanyu tebajja kusima ssente zo ng'afuluma ng'agenda. So it's important bw'oba ozimba business eno ng'otandika defininga kifaananyi kyoyagala bakasitoma buli abajja bakiwulire nti bani omukyala oyo akwata bulungi bakasitoma bw'ojja bakukwata bwe bati naye ffenna tumanyi waliifo by'ogendamu n'ogamba bw'ogendayo ogenda nga weesibyezi biri exactly naye nga tetunayogera ku point eddako which is registration. I'm very sure abantu bangi tebamanyi kiki ekigenda maaso mu registration biki bye beetaaga osasula mmeka osobola okusanga omuntu random nagamba nze ka registering a business yo mpebwe sente bwe ziti do you just go na buli omwazze oba nedda naye nga tunagendayo mbadde nsaba abali abatulaba bali mu arcade abali mu boutiques gye tugenda okugula engoye temubeera mu bantu bangi waliwo abantu abateetaagisa ababeera around the space of the business nga tekifaananyi kya business yo nga gyokoma okumwesembereza bakasoma sijja kugula kangende walala exactly just ka vision ako ne buli omu ali mu business eyo abeere nako ka vision ka business twogera ku registration chap nga tubaliriza. So business yo kijja kuyamba nnyo business eno obanga ogiwandiisizza mu mateeka gavumenti egitegeere kuba situba n'obunafu tutya bane bwe njiri esalinga business nenzijjako omusolo business zonna zonna zisasula emisolo wadde gwe tomanyi oyinza okusasulira ku bintu by'oguza as VAT so indirectly you are paying or directly. But what is registration? Tuyina ekitongole mu Uganda bakiyita URSB, Uganda Registration I think Services Bureau. Bayina portal online era bwogenda ku offices zaabwe bajja kusaba akasente katono tekasuka I think na $5 less than that. Nti wawe forms zeweetaga ID zo ozijuze bulungi nnyo bajja kuyamba. They're very supportive team. In the past byalinga bizibu because walina okubanga olina forms owandiika nga gwe naye kati bina biri online oscanninga n'obiteekayo bw'oba totegedde n'ogenda ku offices zaabwe ne bakuyamba and in less than a month business oba osobola ogiregisteringa nti bw'oba olina kyoyagala okukola mu Uganda muno nga kiriko ssente ez'obuvunaanyizibwa bajja kubuuza business ogiwandiisizza era URSB gwe mulimu gwayo kuyamba okukola ebyo. It's very simple era nga tebiri complicated nnyo ofuna erinnya lya business actually ne kesi okuyamba samwe abalina offices zaabwe eziyamba okuwandika erinnya lya business. It's less than 100,000 okuwandisa erinnya lya business yet once you have it erinnya liri sealed oli sure oliwona agenda muntu ajja kutegeera nti onena nnyini business eyo because it's attached to your name. Kale mpayoko akatalekeka osibulyeko n'abantu baffe and then tusiibule abantu akatereke kanyinza okulekera abantu baffe business esoboka temwevuma business because si kintu ekiri technique ennyo ekyetaaga is just muntu kuwabula kulaga kyakola. By the end of the day you can build something beautiful for yourself. We all can. If I can, I am not that brightly intelligent okusinga abantu abalala but I've done a few things right and if you do them right you can definitely set up a very successful business. Kale oyina engombo igamba excellence is not part time. Exactly because mu byonna byonna nze kyenduubirira saagala tuyiribe buyiribi. No, I want us to be genuine businessmen and women. Kyomuntu wajjeewo they feel like Stella you've put up something really beautiful, something well thought through. Okitaddemu obudde si just kusula busuzaawo kintu oba mumpagire no eyo era twagivaako bazadde baffe bagibeeramu ffe tugenda gibeeramu. Excellence is not going to be something we do part time. We're going to do it every day by putting systems in our businesses and that is what I am here to do with you. Thank you so much Reagan Kawuma. Toyanzege omulamwa bwe gutwe gutambudde gwajeeyo alabye program okuba twatandikidde paka wano wetumalidde oyizeemu kibanange kati ofunye ku buvumu obugenda okutandikawo business yo olunaku olwenca omwezi ogujja oba omwaka ogujja tukwagaliza bwanguzi bwerere nate tetugenda kulekera okubaleetera abantu nga Reagan tugenda kuba tubaleetera every now and then to remind us n'okutujjamu okutya okulaba nti tweyongerayo ne tukulaakulanira wamu ne tufuna ssente ne tusanyukira wamu obulamu ne bugetting better right. Mbagala nnyo mukama bakomire mweraba.